Odofo echiao ewo yeradi Yesu Kristo nidimu. Minim se na daromanti ho ye enenso. Odofo enenso ye da nyame aye. Etwase yanigi ewo mu. Na yedi ahusie. Odofo yensemre no yebehye dwumadie nase. Entini ye mompaye. Alpha ni Omega nyame ye da wase. Wa we ahyase na we awie nyame. Papa Yesu ye hye ase ewudi mu. Yetu ye ho hyewonsa asefrade ye de ho gura wade hyimogya no. Papa Yesu yimisi nkyɛn na papa bekasa efama oma. Asefrade Yesu mi asewaya na fa ma uma kanea na papa wetimi aye sede unyame ope. We na me bompai ewo doba Yesu Kristo dinti. Amen. Odofo dia edikan me dia asda e chenso ebema osorosoro hu nyankopon se ayena dum ene anadwi wama ketemada bodwena mogedi afusan ye de na se e chenso ema no ye hyene dia nmunya ye ne kese efise na daromanti odofo dia etoso ye de na se ema Kristo anokwafo members nyinara se waka me ho na waboa me se na me fa dwumadie mra ye de na se chance ma Kristo anokwafo mpanyimfo se wa ma me kwan se na so me fa dwumadie mra mama comfort nyame sha pa wa ba dwumadie nso nyame sha bebre na odofo enem asem no ni di matu ni din se obey God command and live. Obey God command and live. Di nyame ahyede so natenase. Odofo nyame kokroko ene bo osoro ebo asase. Ono ne bo the whole universe. Ani nti odofo dia ohye ene bam. Dia oka ene gina. Odofo obi ntimi ni nyame empre na hinie ho obi ntimi nyame mpre na asem ho. Ani nti odofo nyame dia ope na oye nyame eka kire o setna ha na ese otna nyame ka kire o se kwa ese okọ. Ani nti odofo a message no o say obey God command and live. Ani nti no wa abraboi mu enoma bi a onti ase e wa abraboi mu etwa se unya abotre ansa na watu anamon afa ho. Odofo emfa ope enhye wonsam enkasa wankasa ode ope epese uye bibi efse wiase no nyame ene bo nyame ene nwinu ede oba wiase na wiase na ode oba for purpose bi bra wiase na bedi djuma bi ma onu nyame eni nti no wiase mo ode wa ba ade biara onti ase no etwase nyame no na obo mpae na obisan na oma won kyase odofo man fa ope enhye wonsam enye dia obeye se wo yesa ede ensunsanso ene bebrewo ede ohaw ene bebrewo odofo nipa bebre efa enoma bi mu a eya na omo ntiase omo ankasa kura no omo dwe omo ho a omo nim the reason why ntiasa adekron aba wonso na enso nsa se ombenya abotre na oma bompae na oma bisa nyame na oma nya otwen no odofo omo hu ni sa na mo ya na many at times no aya na omo hia explanation every somewhere omo hia advice insa se ombe bompae abisa nyame na nyame ache omo kwan na se nyame abo omo nya ni sa nanso omo de omo ya ni say ombe hwehwe emwae de afiba bi omo hia explanation nanso nipa no onti ase the reason why nti ade chronic de aba no so nipa no nti ase eni nti odofo ena nwure mi wa eka che ose ade biara onti ase e wa abraboi mu no odofo nya abotre na bompae na bisa nyame ma nyame ma direction
efisa se nyame pese wo te ase a enka obema wo te ase on pese wo be te ase nti ana wo nte ase eni nti odofo bibi biara abrabom esi ewa abrabom na wankasa wo nipa no unim the reason why nti ade na happen no etwa se wonya abotre na wo twa nyame etwa se wonya abotre na wo di nyame command so etwa se wonya abotre na wo hwetwe sem die nyame aka na wo di so na wonya enkwa ema okra enya sa na odofo wankasa wo de umbra ehye unsam se wankasa betu anamon apa nhwehwemu a odofo nsonsanso erebe brew no odofo enye ade papa say yakan the book of Genesis chapter 3 verse 1 going brad nipa ehwe ase odofo yenna enim say nyame adi nipa tra garden of Eden no mu no nyame adi dua ba ko bi si garden na mfimfini na okomandi omo say ema omo fa omo nsan ye den enka sa dua we na mom dua ewo ade biara ho biara on betimi ayusu nanso sa dua we de ma omo fa omo nsan kan ene na ye ahyede a nyame ahye ama omo ene na ye command a nyame edi ama omo ene ntino akwakwa ese anytime bia no sa the particular tree no a question nipa abadwens adente nyame se yendi sa nuaba we nyinara na we nko ade o se yeni enti that means no akwai question bia anytime biara a question nipa nanso na nipa nim the reason why enti nyame se ma mo fa mo sanka sa bia no odofo me se ade bi ba wakwan mu na sa won ti ase a nyabotre na bompae na bisa nyame na nyame nche direction dan say obepɛ moa afri somewhere dan say obepɛ explanation afri obi ho anything that be asabia na adan questions question nipa wo question wo sabia no ho sabia na abadan burden e dia manipa abadan adwundwin bi e dia manipa onti asese nyame se ma omfa omonsa enka sa aduaba we nipa nti ase anything dia esanka nipa ye ne se etwa se nipa enya abotre atwa nyame anase nipa nya abotre ne obompai nanso nipa anhwe ne saa nipa ma obronsam ebae ebedada wo mu ebize na mo pe explanation ewo saa dua no ho na mo pe entiase ewo dua no ho na mo pe nkyerɛkyerɛmu nanso na nyame aka kyerɛm se ma omfa omonsa ye den enka dua no odofo Kristo ni ame o enanwumre mi na o kasa se ade bi ba wakwam na won tiase a minua Kristo ni minua nyame ba nyabotre na bompae na bisa nyame nyabotre bompae bisa nyame ma nyame enkyerɛ kwan enye saa odofo ebekwa akɔwie o babia ensese ewie eni nti nipa tie obronsam ano ema omo de omo nsaka aduaba no na odofo edi nsunsanso bebre ne baaye ebesi nna a yewo mu enam aduaba nipa de ne nsaka ye enti enam se nipa antie nyame asem enam se nipa antie nyame command na momo tie obronsam ano nti no omo de omo nsaka aduaba no na odofo edi osaye eni owuo ena aba nipa so from the beginning awo wiase adebo ebesi nne odofo nyame bufu nipa no ebesi nne yeguso efresi sa cases no enam se nipa anya asutie ama nyame nipa antie nyame commander wa shato odofo Kristo ni assemble aba wakran mu onti ase unim the reason why ntia sa asem na aba wa brabom unim the reason why ntia u face that challenges no odofo enema futuo ni se enka ubenya abotre na wabɔ mpae na watwe nyame na nyame akyerɛ direction enu mom ye better chance say ube expect explanation after somewhere ube pese obi beba abave advice o ewo saa problem no ho odofo ma futuo ni se ubenya abotre na wabisa nyame
Odofo ye asofofo bebre ho a nyame na afre wo. Nyame di adwuma ahyonsa. Adwuma no de we anka o expect senka samre nka asoro na akwakoduru no. Nyame nipa enkoduru saa. Etwa se wunya abotre na wotwen wunyame a wafre wo anim. Na usufre no anopa ne awiase Awurade wo na wafre mo adwuma mu. Enti sewdi an mo nyamo mabrabum. Na mom enhwe asore bi de we omusi koso. Enhwe asore bi de we nipa esi boje ne so. Na enkotie afutuo emfiri won chen. Ebi betimi aba won chen tisese de obronsam eba if nchen ebedada no. Obi betimi aba se ene wiase de if you can't beat them you must beat them. Omo tense bebre omo kan. Ombeba won chen aba dedel se bra. Dia nti amasafo no ekoso enie na menkyerɛw na nso asafo ntumpɔn na nyame boa de oboa no ho ombeyi eho quotation na de amount odofo atwe wafiri nyame na ase odofo tie nyame command na tenase tie nyame command na tenase na nya asundue dan se obedisobey God na okra apereshe ene mafutuo ni se odofo se nyame ansi dan na odansifo no yakwa according to Psalm 27 verse 1 o se nyame ansi dan na odansifo eyakwa aniti odofo a asem bia ba wakwan mu a wonti asem odofo nya abotre na bompai na bisa nyame na nyame nkyerɛ kwan na nyame ma the solution dan say obe expect explanation afri wiase dan say obe expect explanation afri nipa ho efisa odofo nyame ansi dan na odansifo yakwa ye onipa bebree ho omako situation bi mu a omo ankasa omo nti ase omo nim the reason why it here such situation aba omakwan mu omo ankasa omo nti ase instead of ombe bisa nyame no omo hwehwe nipa amo omo adwen nipa amo omo explanation odofo nyame se sade osoro ene asase entam twe no saa na onu nyame ni trim ni nim de ene nipa ye nya ne ho nti ase odofo nya abotre bompae na twa nyame ewo ade bia onti ase efise abrabo ahase nipa anya abotre antwa nyame asem ebi akra na aduaba na nyame edisi garden no mu no ebi ananka nyame be hye nipa se nipa endi aduaba no because nyame ema nipa nwi aduaba na ga ya aduaba ebeku omo a enka nyame fancy garden no mu ani ntino nanka emre bi be banka nyame betimi ahye se nipa anya den endi aduaba no nanso odofo nipa anya asutie nipa efri nyame asam a waka ho ekotie obronsam asem eno na de oseye ani asotwe eba nipa abrabom from the beginning till now odofo kristoni odofo a nyame ato ne nsa afrew nyabote na twa nyame nyabote twa nyame ewo ade bi a wonti ase nyabote twa nyame ewo enoma bi a nipa entimi nkyerɛ wase na mombɔ mpae na bisa ososoro hu nyankopɔn na ɔma wonti ase dansa wankasa wodi opa be hye wonsam na watu anamon orafo yansamre no yankenkan sama edikan ewo Jeremiah chapter 27 you read it from verse 1 ekon orafo mentie nyame asem o say in the beginning of the reign of Zedekiah the son of Joshua king of Judah, this word came to Jeremiah from the Lord, saying, thus says the Lord to me, make bands and yoke and put them on your neck. Then send them to the king of Edom, and to the king of Moab, and to the king of the Amorites, and to the king of Tyre, and to the king of Sodom, by the hands of the messenger who came to Jerusalem to
Zedekiah, king of Judah, then command them to say to their masters, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, that you say to your master, I have made the earth, the man, and the beasts that are upon the earth by my great power and by my outstretched arms, and I have given it to the one who is praising in my sight. Now I have given all those lands into the hands of Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, and the beasts of the field. I have also given a servant him, and all nations will serve him, and his sons and his grandsons, until the time of his own land comes. And then many nations, great kings, will make him serve them. And it will come to pass that, nation and kingdom that will not serve the same Nebuchadnezzar, the king of Babylon, and that will not put their neck under the yoke of the king of Babylon. That nation I will punish, says the Lord, with the sword and with famine and with pestilence, until I have consumed them by his hands. Therefore do not hearken to your prophet, nor to your diviners, nor to your dreamers, nor to your chanters, nor to your scoffers, who speak to you, saying, you will not serve the king of Babylon. Order for your kind. A message here, Jeremiah chapter 27. You read it from verse 1 Ekona. Osi nyame asem eba Jeremiah nchen. Say uncle kantre king Zedekiah, the son of Joshua. Say uncle kantre ahemfo a owo Judah man mu. Uncle kantre Edom ehene, Stia hene, any Amarites hene, say nyame se ono ene ye na asase, ono ne bo osoro no obo asase, ena ose odi asase no ama Nebukadnezzar, say etwa se ohini bia ye den ekotu Nebukadnezzar one na sefo. Ani nti no ohini biara obe na dwen se onkoto Nebukadnezzar no ono nyame no obetwe na so. Ani nti no ma mo nya o ma dwen se omo kope explanation afri prophet bi ho, ana omo kope ntiremu afri chanters bi ho, ana dreamers bi ho, na mom omo ntie nyame command, omo ntie asama nyame aka, nyame so ono ne bo na sase ena odi ama Nebukadnezzar se ahemfu ni nyina mehye na se. Ani nti ehia explanation bia, ehia abisa biara, na mom omo ntie nyame asama oyede o ka kire omo. Odofo Kristonia ade bi bawa kwan mu a unya abotre na ummo mpae emisa nyame, unya abote antwa nyame anim, na mom usore upe explanation tentem upe ntiase. Odofo sa direction so na obronsam eyusu edi nipa etufam. Ani nti odofo mafutu amede ma on nen se ade biara ontiase abawa kwan mu a ontiase no nya abotre bo mpae akire nyame na bisa nyame ho explanation. If say man knows but God knows the best. Odofo wa brabo no tracking, nyame the tracking ato wa brabo so. Ade a uye wo wiase bia no, there is a tracking behind you. Ye track you. Eni nti no dia wonti asem nyabotre na bompa na bisa nyame. Sa wo ka se obedi nkrofo anu asemachi amanfo explanation wiase nimde ye be ka kire wo se kohwehwe wa brabom sa wo tenase enemrem ka se wo twan nyame a odofo wo be sa enti kobabi na kohwehwe wo hyebrem.
asofo betimi aka kire se de nyame esoma Jeremia se onko kan kire omo se mo nya omo adwen se omo kope advice bi afi prophet bi ho ana se chanters ana dreamers ebi ho na mo onu nyame e na aka na sem nyame nanim de nti a wama saa situation aba wa brabom ani nti a won ti ase no nyame pese wo ti ase ankoba mo wati ase ani nti bibi ba ya kwam ne nti ase a yenya abotre emo mpae yemisa nyame ho direction na yentwa nyame anim na ye ne saa nyame ebe direct into the right path nipa anya abotre e wo Garden of Eden anytime bia mo pe omo nti ase they want explanation omo pe nti ase bi e wo saa dua na nyame e de asiwo nyame command omo say mo mfa mo sanka nipa epe nti ase e wo dua no odofo nipa yenim nanso nyame ene nim ni nyinara nyame ne nim ni nyinara nipa epe explanation afri dua no every blessed day eni ma obronsam so enya kwan ewura nipa mu atwe nipa ani monyam efri nyakopon enam asotie a yantie nyame asem ntimi ene ne yamane hunu from the beginning till now yadasu hunu amane ene ntiri me title no say obey God command and live obi a wantie nyame asem na mom obejai nyame ato ho na ono ankasa ede na brabo ana ne hu ne mra ahye ne nsam aya de open owu ana osei owu ana osei efi se nyame ansi dan na odansifo ne yakwa nyame amwo kwan na amawa odofo untimi mmo ani ntina adi nyina na twa se ye ase explanation ye bisa bibia free nyame ho na nyame maye entiase nyame maye direction maye ankasa ye mfa ye pe emfa enhye nsam enye bibi nipa de memo afudi nipa ba advice they will give you a lot of explanation nanso bisa ho se explanation na nipa ede ma wo odofo ede wo kwan paso ede wo fa kwan paso odofo nipa bebre ayahwe ase asofo befo bebre ayahwe ase e wa abrabo mu ni nyina agina saa de no suntia yenya abote embisa nyame na mom ye tie yakoji advice said obi atimi aye ne de amana timi akoso ene ma men ko nipa ho na men ko bisa no kwan ofa so a otimi ye ne de amana gina ya jan nyame ato nchen emom ye ko bisa nipa na nipa nso ade akọ sayem efso odofo ye ka bronsam a one hwan bronsam ene nipa obronsam efa nipa mu ene say nipa eni ti obronsam ni nipa eni ti ade biara odofo ye ntiase ye mompae embisa nyame na nyame maya kwankyere danse ye be ko nipa ho akopemwa danse ye be ko akọji advice afri nipa ho eno na de ekosem efisa oba no ko tie advice obronsam advice said da mu beji sa aduaba we moni beti na mu behu ade sade nyankopon mu behu papa ene bone advice obronsam ede ma nipa ema nipa de nsa koka aduaba no ema nyame ekesi nipa animonyama nke ewo nyame ho nyame tini ba garden num ene nipa ebe kasa sa animonyama nyina bo nipa na nipa timi ni aboa etena jata ne asisire nyina nipa timi ni omotena o garden num na esanse nipa ye boni ntinu ema okan abeto nipa kurantam ene aboa ntam ni nyina gina se yentie nyame advice yentie nyame command a washato na mom ye kotie obronsam odofo saade na edi enya saade na ema nyame ma ehweas e wa brabom ye ko amane bi mu a ye nya abotre emmom pae enya abote entwe nyame na mom brani do nyina no ye pese ye be bisa nipa ye be seki advice afri nipa ho dan say ye benya abote atwe nyame na eno nso ana de oseye ne hwiase e ba ya brabom ani nti odofo obi biara wan tie nyame emra asem obi biara wan di de nyame akaso no odofo ohwiase na oseye na owu
said the nipa a shares or garden of Eddie. Cassis a hole or any yame Eddie good nipa so. And command Nyamia Shatu and nipa and disuitim. And in Susan so bebre and a pre nipa empo or wumpo ebeka. Nanso bi ananka ye nyabote atwa nyame animan ka bi nyame be share say ye mfa yensa enka aduaba no. Efise dia minimi se nyame mpese nipa ebedi aduaba na conference garden no. Anase se nyame nim se nipa bedi aduaba na wu a enka nyame mfancy garden no. Because anhwa na nipa akoti bi adi na wawu. Enti nanka ebre bi banka nyam ebetimi aka che nipa se nipa endi aduaba no nanso nipa nya abotre antwen ye madua no ekohye yen enti ye siki explanation every